So guys, we are here at Tanji Estate. As you can see the water, this place used to be a football ground, but due to the climate change and then global warming and then the water from the river has started to flood in, and then so many compounds are here which are now flooded in, and then the residents are seeking the help of the authorities to help them to at least have a solution to this problem for them, because as you can see this river here, it used to be a football ground as they told me, but now the place has been inundated by waters coming from the riverside. waaw man maa ngi tudd Moussa Santa Faye. dëkk flooding bi comme ndox bi mu ngi leen fi disturb mën nga ñëw wax si jafe-jafe bu ngeen nekk di jànkuwante. waaw fii nag time bi ñu doon sampa ak time bi ñoo am fii time boobu amuñu woon problème yi ndox bi de because of ndox boo gis nii li fil la woon dañ doon play fii football ak jàngam moto yëpp loolu si gannaaw yëpp ay laan la seen ndox bi sax waaye after nag xam naa gars yi ñu ne ñuy liggéey tali bi xaw ma Bañaaka fi ñoo liggéey tali bi daal ñu ñoo fata foofu noonu so loolu moo tax ndox bi ñëw nii waaye dafa ne lii nag time bu njëkkee fi amul problème yi ndox boobu noonu. so problème bi depuis kañ la start. waaw man almost ma amee fii ba léegi ay 3 years waaye time bu fekk fi amutoon lii last year daal la start lii last year waaw loolu moo tax ndox bi demul nii waaye léegi nii sax wàcce mu ngi wàcce nii sax. so ndax am problème bi depuis bu mu amee yéen jël ngeen step pour ngeen inform government bi pour mu jël step. man nag last Sunday laa ñëw toxu si fii waaye xam nga am na time maa ngi dégg dëkkandoo yu nekk fii tamit ñu ne am na gars yi fi ñëwoon pour seeti fi ndox bi waaye time boobu xaw ma ñan la woon nag. so léegi time bi ni comme ban message nga am pour government bi. waaw government bi de comme dafa nekk government boo xam ne moom moo boole ñëpp comme gars yi ngay liggéey yoon bi loolu moo tax affaire yi fata xëy na job bi tamit su paree su gars yi firee foofu xëy na ndox bi dina daw parce que dafa am benn boulon bu nekk fii soo xëy na boulon boobu bu ko gars yi fatee moo tax ndox bi di attaque saa si nii waaye ña su gars yi stopé job bi wala su job bi jeexee xëy na suñ ubbee ndox bi dina dem. waaye ndax job bi am nañ si yaakaar ne dina teel a pare parce que limité nawet bi tamit dugg si. waaw loolu nag moom ñun xamuñ ci dara parce que ñuy job tamit ak xëy na government bi job ak gars yi tali bi ñoom ñoo xam ne job bi dina teel a pare ida du teel a pare. waaye foog nga ne gars yi suñ definit lii nii ba nawet bi dugg si loolu ban kaa ni jafe-jafe la mooy. waaw nawet bi passé tamit dama doon ñëw fii nii waaye time boobu tamit xëy na ne yoon bi nii rek waaye du doon nekk si kër gi tamit problème de definitely. Yeah, thank you. We've seen a flooding been happening here for the past 1 year. Can you just tell us a little about this flooding issue? Okay. It's actually been flooding for the last 3 years. I have a photograph from 2021 while it's already flooded. Our understanding is that the flooding is caused by the river mouth being blocked. The Ministry of the Environment, Parks and Wildlife apparently wanted to divert it away from the road because there was a problem with it causing problems with the bridge. Unfortunately, the sand mining further up the coast has brought more sand down and it's blocked the area where the river was supposed to flow out of. So it's backed up, and we were fortunate because we bought a plot which was a sloping plot and we paid extra for the land to be made level, so we're quite maybe a foot above it in the dry season, but in the rainy season it comes right up the side of the plot next to us. It's causing problems with health because we have stagnant water and a lot of mosquitoes. We've also got more rats on the estate, but that's also to do with the rubbish problem which we're dealing with. We have a residents committee, and the residents committee have spoken to a civil engineer who came and did a survey. I don't know if you were told that, and he said the outlook was very bleak unless something happens. So they're trying to contact the Ministry of the Environment. I wrote to them 2 years ago and asked them about this problem. I've had no reply. And we're concerned that if it keeps on, instead of a car, we're going to need a boat. So you've mentioned about that you've written to the Ministry of Environment. Yes. 2 years ago. Yes. But no response. No. And then you also talked about the health aspect. Yes. That this flooding might cost on people who are residing here. Yes. And then what are some of those health risks that people living here might face if this thing is not addressed? Well, obviously more mosquitoes because it's stagnant water now. It's gone down with evaporation. It's gone down about a foot in the last 6 months, but we're coming up to another rainy season, and if it's anything like it was in 2022, then the whole estate will be flooded because it's a level land.
and it comes from the site up there. It comes halfway down this road now. So if it's deeper this year, then the whole estate's going to be flooded. So we've seen that the rainy season is fast approaching. Yes. In case this thing is not addressed before the rainy season, Yep. what could it result to? Well, the result would be more flooding, more people's houses being uninhabitable. Because the bungalows, we don't have a storey house. So if it floods downstairs, that is the only area. Behind our house, some of the soakaways in the houses nearby, they are actually flooding straight into the river because the river's going in and they're going back. So behind us there is stagnant water, and it's not pleasant. We've been walking up there to retrieve some rubbish, and we just felt like it was black, and there was lots of flies and lots of mosquitoes, and we know there are rats as well. So final message to the government. Yeah, please do something about it. The river is flooding both sides of the road now, and that's been caused by it being blocked. They need to create a channel for the water to get out into the sea. Thank you. Okay, thank you. Gentleman, can you just introduce yourself to us? My name is Abdulaziz Sonko, a resident from Tanji estate. So we understand that there's a flooding that happens here. Yeah. So can you just tell us a little about this? Yeah, we are having problem, especially those of us living behind. This flooding affects a lot, and we need help from the government and TAF. Yeah, sometimes when it's time for rainy season, the water used to come out, and we don't have ways to go out. So it's affecting everyone here, especially those ones staying behind. Sometimes even if you go back, you see some compounds is occupied by water already because of this lake. How long has this thing been happening? This thing, for me, I would say, normally by this time, it used to go. The place used to be dry. But since last year, still now, this water is not going. So since it started, have you guys engaged the government or the authorities responsible for this issue so that they can address it for you guys? Yeah, I think so, because we have a group. They already have a group here in the estate. They normally link with Taf and Abdel. They are the owner of this estate. But have you engaged the Ministry of Environment That one, so that they can take step and address this flooding? that one, I think so. It will be good for you to ask the core group members because they are responsible for that right now. So since you engage these people, what are some of the steps taken by them? Yeah, first of all, they have contributed, and Abdel too has contributed. I don't know about TAF for these street lights to be here, because there were no street lights here when we came here. Yeah, but about the flooding issue. The flooding issue. So they say they contacted them, TAF and Abdel, but still no response. So can you just say this thing in Mandinka for us, for the benefit of our Mandinka listeners? Maybe Wolof. Okay, try it. Comme ñun waa TAF estate residents, ñun ñoo nekk di wane comme ndox bu nekk ci gannaaw daf ñu nekk di sonal trop. For almost 1 year, this water is not going. Comme ndox bi nekkul di dem, and it's affecting a lot. Sometimes during time it taw ndox bi daf dee génn ci biti ñoo cover ñi di seen yoon bi yëpp. So it's hard for us to do work pour ñu dem génna ndox bi ci bori daf di affect moto yi du mën a romba. And ñu ngi ñaan government mu dimbale ñu ak TAF because moom moo nekk di xeet moom Abdel la waaye comme TAF lu mu fi moom Abdel moomu ko so ñun moom la ñu ñaan mu ñu dimbale ñu ci estate bi. So wax ñu jafe-jafe yu nga nekk di jànkuwante fii comme flooding bi su starté parce que nga wax nga ni comme nawet bi su ñëwee waaye temps bi ni ñu ngi si noor waaye ba tey am na place yu nga xamante ni ndox bi egg na si kër yi. Wow, loolu laa la wax ni comme time boobu noonu ndox bi daf doon dem daf dee dry the places be dry. Us youths we used to go and play there comme ñun xale dañ doon dem play foofu noonu football waaye léegi 1 year plus mënu faa dem football because ndox bi mënut a dem ndox bi yeneen kër yi ñu fa ndox bi jël na leen ba pare yéen seen bopp soo leen demee ni ngeen gis foofu almost foofu yëpp ndox bi jël na ko so flood bi dafa dee sonal especially nawet moom daf dee sonal nit yi trop because si floodee foofu si overflow yi daf dee génn si biir estate bi daf dee dugg si so daf ñu dee affect yoon du am especially ñu nekk si gannaaw fële ñoom ñoo gën a sofa doo story bi tout story ñoom ñoo gën a sofa sax ak ñun because man si gannaaw laa dëkk so ndox bi mu ñu affect dañu war a jàppale ñu defar ñu estate bi tam TAF moom lay gën a wax because mu fi ëppale siya 75% fii yëpp moo ko moom
fii soo ñëwee normal doo ko ooy Abdel Estate yow taf nga dee wax because moom moo ko moom so moom moo si war a gën a jàppal loxoom mu dimbale estate bi. so ndax depuis flooding bi start yéen engage ngeen comme authorities yu responsible su ko defee pour gars yi mën leen a dimbale ñu address affaire flooding bi. waaw si loolu noonu mais bi man su ma wax du si sori waaye am nañ koo groupe boo xam ne waa estate residence bi ñoo ko organise ay kilifa leen fa teg ñoom ñoo responsible si loolu noonu so ñoom ñu ngi def seen kattan nag ñu ngi tere seen level best pour estate bi nu mun a dem mu mun a développe so man si lu ma foog naa ne ñoom war nañ laaj ñooñu war nañ dem si ñooñu pour gars yi dimbali ñu tam. gis na ne nawet bi sureetul. te ba tey comme flooding bi ndox bi ba tey mu ngi ñëw. so yow lan nga am pour wax autorités yi pour gars yi jàppale leen balaa nawet bi ak gars yi suñu leen jàppale wul fii ak nawet bi ban jafe-jafe la doon mën a gis. gars yi suñu jàppale de moom balaa nawet bi comme dañoo face the same thing again time nawet moom we suffer a lot especially those living behind loolu moom amul no ba amul nii because right now almost 6 to 7 kër yoo xam ne ndox bi occupy na ko ñeneen dañ ñëw pour build mu mun a build because ndox bi occupy na place ba pare so loolu dafa difficult pour ñoom ñu build seen kër so ñoom ñoo war a jàppa ak taf ñun resident estate suñ ko groupe members itam ñu leen di wax gars yi push ñu they are pushing everything ñu ngi def lu nekk pour engage taf bu dimbali nit yi taxawal ñu si estate bi because by right estate bi dafa war a nekk comme normal estate comme yeneen yi because moo ko moom fii boo ko doon jënd dafa war ne estate dafa am street light dafa am lampa dafa am yëpp waaye still gisuñ fi loolu for how many years for man right now mun naa almost 6 good years we are in this estate gisuñ development nu mu mel noonu la mel still so we need taf because man moom la moom moo di 75% moo ko moom. yow ban at nga jënd kër fii nii ak kañ nga transfer. fii nii suma yaay moo ko jënda waaye ñu ngi fi ñëw maybe I would say right now we are having here 6 years in Tanji here yeah because ñu fi ñëw around 2018 yooyu ñu ngi dugg suñu 6 years right now so ñu dañ soxla dimbal ci government bi tam taf ak képp ku ñu mën a dimbale mu dimbale ñu suñu ndox bi sonal ñu waa estate bi sonal nañu torop nawet dañ di am difficulties right now nekkul nawet sax waaye yeneen kër yi am nañ difficulties ba pare because of ndox bi occupy na ko ndox bi nekkul di dem ndox bi dematul time boobu moom daf doon dem ndox bi daf day dem di dem play football waaye léegi non ndox bi dafa sti permanent nekkul di dem dañu war a jàppale si dara mooy util ndox bi pexe loolu la ñoo ñaan government bi. so gis nañ ne comme ndox bu nga xamante ne taw mun naa isi jànkuwante yu bëri si wàllum wér-gu-yaram ban kaay ni idea nga am ne lii mun naa leen isi jafe-jafe seen wàllu health bi comme wér-gu-yaram daal. loolu moom dëgg la ndox bu taxaw demut lu nekk mun na faa nekk feebar bu nekk mun na faa nekk so loolu tam baaxul si ñun te especially some kids dañ dee dem di fay foofu te lii mangrove la kenn xamul lu fa nekk mangrove daf day occupy a lot ndox bu stee te mangrove jam fa mun na moo occupy ay jaan everything loolu moom jaan mu ngi fi bëri moom because dañoo gis jaan yi gina ñëw si biir estate bi normal so loolu yëpp safety nit yi mu ngi si risque mu ngaa romba jaan mata la yaa ngi si problème mu ngaa lose sa life so loolu yëpp risque la estate bi dañ war the best thing for me ñu try ñu fence ko that's the only solution estate bu rëy boo xam ne foog nga ne doo ko mën a fence. sa final kaddu. suma final kaddu mooy taf ñu ngi koo ñaan bu jàppa si mu ñëw mu xam ne fi estate am la no matter what résidence yaa fi dëkkat ñoo ko jënd ak si moom leen ko jëndee ne 75% bi yëpp moo ko moom so moom waruñu ignore na try mu ñëw jàppale ñu ak government bi all right